So what is up mga ka-tech shop, no? Alright, so for today's video mga tech shop, para ni siya sa mga owner sa Piso WiFi, no? Especially katong nagamit og voucher type nga Mikrotik Piso WiFi. So basically mga tech shop, ang akong ipakita is kanaganing mag-generate ka og voucher ticket. Inig-access nimo sa portal, moingon na siya connecting, di gyud siya kalahos, no? And nakoy possible solution ana mga tech shop, kay nagsige kog troubleshoot ani, nahasol jud ani mga tech shop. So ako lang siyang i-share ang solution ani mga tech shop. So if you're interested, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel mga tech shop. So to generate voucher tickets mga tech shop, you will need to use a web server. So ang kaning mga owner sa Piso WiFi mga tech shop, kibaw na ani nga process. So a web server ka, and then access nimo ang Mikmon, no? And then you will be routed to this page mga tech shop, no? So enter lang username and password. So here mga tech shop, once you are logged into Mikmon, as soon as you click the open button on the kaning router mga tech shop, or router configuration, igor siya mo ingon og connecting. So mas stuck ra siya connecting, and then mo error ra siya. So mo na siya common problem sa pag-generate og voucher tickets mga tech shop. So if inana nga ka, so dili ka maka-generate og voucher tickets kay di mo siya kalahos. So if you're experiencing this kind of issues mga tech shop, tanawa sa end sa video ang solution, no? And kaning mga video is for Piso WiFi owner only, no? Ako ipakita mga tech shop ang possible solution ani. So to fix the problem mga tech shop, you will need to go to the settings. So kani siya, it's an Android phone, so go to settings, or go to, and then go to apps, and go to default apps. So under browser app mga tech shop, you will need to select Chrome. So if wa pa ka naka-install og Chrome sa imong phone, and then install it, and then set it as default browser app. Okay, because by default ang i-select ana is ang kaning browser nga naka-install sa Vivo. And then next mag tech shop, go to your Wi-Fi settings, and go to your Piso WiFi, and set the MAC address from use randomize to use device MAC address. And then you will be disconnected from your Piso WiFi, so you will need to enter a new code mga tech shop, no? So once connected, you will need to go back to the A web server and access the Mikmon again. Alright, so go back to a web server, okay, and then start the service and access Mikmon. So start service and then access Mikmon by clicking the address, and then enter username and password. So this time mga tech shop, ni sulod na ni siya sa Google Chrome nga web browser, and when you click the open button on the router or hotspot name, mulahos na ni siya. So as you can see, wala na siya mo error. So maura gyud to yung solution mga tech shop, no?
change the default to Chrome, and then on your Wi-Fi settings or Piso Wi-Fi settings, use device MAC address instead of randomized device or randomized MAC address. So as you can see, maka-generate na ko og voucher Wi-Fi. Alright, so if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go!